Hello everyone. Today in this lesson we're going to talk about past perfect continuous tense. Maalinka hore waxaan dhiganay past perfect tense, maantana waxaa ku jira continuous, right? So past perfect continuous tense is used for an action which had been going on and completed when another action is started. Right? So kan waxaa loo isticmaalaa is used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which had been going on kaasoo socday and completed dhammaaday when another action markuu ficil kale started oo bilowday, right? waa ficil bilowday markuu ficil kale tusahaan waa ficil dhammaaday markuu ku kala tusahaan oo bilowday, right? Is used waxaa loo isticmaalaa for an action ficil which had been going on kaasoo socday and completed oo dhammaadana when another action is started markuu ficil kale oo bilowday. Okay, formulas were subject plus had plus been plus verb plus ing plus object. Right? Was subject plus had plus been plus verb plus ing plus object. Right? So, marka I, we, you, they, she, he, it, all of them waxay qaataan had. Okay? Had ayay qaataan waxaa ku soo biray being, right? Okay, for example, affirmative keenu ama hadal caadi saa u taqaanid. I had been sleeping before you called me. I had been sleeping waan seexanayay before you called me. ka hor intaanay soo wicin anigu waan seexanayay. Man, I had been sleeping before you called me. Anigu waan seexanayay ka hor intaanay soo wicin. marka waan hurday adiga soo toosiyay ficilkaaga i jooji, right? Man, I had been sleeping before you called me, right? waa hadal caadiya. Okay, tusaale kale, I had been studying English for 2 hours before my I had been studying English for 2 hours when my phone rang. Telefoonkaygu markuu soo dhacayay ama anigu saahan waxbaan baranayay English 2 saacaan baranayay ka hor telefoonkaygu intuu soo dhicin. markaas saahan waan baranayay waxa i joojiyay telefoonkii soo dhacay, right? I had been studying English for 2 hours before my mother came home. I had been studying waxaan baranayay English for 2 hours ilaa 2 saaco before my mother came. ka hor intay hooyaday iman waan baranayay hooyaa timid markaa ficilkaygu uu dhammaaday ka hooyaa bilaam, right? My mother came waa past when my mother came maaha waa came, okay? waa past, right? I had been studying English for 2 hours before my mother came. I had been watching movies for 2 hours, for 3 hours before my mother came home. Right? marka hadal caadi laga dhigayo qaabkaasa looga dhigaa. I had been studying English for 2 hours before my mother came home. Right? Man, I had been studying English for 2 hours before I went to America. ka hor intaan America tagin waan baranayay kadib America markaan tagay ayaan joojiyay. Stop, right? Okay, marka question laga dhigayo marka waxaad banaanka loo soo saaraa had I been sleeping before you called me. anigu ma seexanay markaad soo wacday. anigu man hurday ama man hurday markaad adigu soo wacday, right? Okay, had I been studying English for 2 hours before you came? Right? Had I been studying English for 2 hours before my mother came home? anigu ma English baan baranayay ka hor intay hooyaday iman guriga. Had I be watching movies before my mother came home? Right? Had I be cooking food when my mother came home? Right? anigu ma saxamo waxbaan karinayay masaasaan sameynayay ka hor intay hooyo iman. marka ficilka waxaa loo isticmaalaa is used for an action which had been going on or completed when another action starts. markuu ficil kala bilowday ayuu dhammaaday kan, right? Okay, negative marka laga dhigayo kanun baa negative laga dhigaya. I hadn't been sleeping before you called me. anigu ma seexanayn markaad soo wacday. marka adigu soo wacday anigu ma seexanaynin. marka ficilkaaga jooji qofka uu seexan soo ahaan I hadn't been sleeping ma seexanayn anigu before you called me ka hor intaad adigu soo wicin, right? marka okay ka kale marka negative laga dhigay I hadn't been studying English for 2 hours when my phone rang. Man, I hadn't been studying English for 2 hours when my phone rang. markuu okay anigu maan baranin English 2 saaco ka hor intuu ama telefoonkaygu markii uu soo dhacay ama la soo garaacay, right?
I hadn't been watching movies before when my mother came. Right? I hadn't been watching movies before my mother came home. Right? Marka anigu man daawani markay hooyadee imanaysay. Markay hooyadee timaadaan film waxa ma daawanayn. I hadn't been watching. I hadn't been cooking, man. I hadn't been sleeping, man. I hadn't been talking on the phone when my mother came home. I hadn't been talking. Waa ing buu leeyahay. I had not ayaa lasoo gaabiya. I hadn't talking, right? I hadn't been talking. Been baa ku dar meesha. I hadn't been learning English for 3 years. I hadn't been studying English for 5 years, man. Right? marka kan waxa loo isticmaalaa tensigan waa past perfect continuous tense ka hore wuxuu ahaa past perfect tense ka laakiin waxa ku jira continuous marka is used waxa loo isticmaalaa for an action ficil which had been kaasoo going on socday ama completed ama dhamaaday when another action markuu ficil kale started or bilaamay, right? So ficilka kaasa loo isticmaalaa. So I hope you're gonna understand this a beautiful lesson. Kaliya anigu waxaan ka sameeyaa su'aal negative waa question negative iyo affirmative hadal caadiya marka adigu isku day inaad jumlado badan aad ka samaysid like adigu qaacidada raacaya. Okay, so I hope you can understand. It's a beautiful lesson. If you have any question, just let me know in the comment. Until next time, stay awesome, stay educated, continue to learn, spreading the love of the world. So peace out, take care of yourself.